pendant des millénaires, l'on mouvement et l'une des allies les plus fidèles de la les rivières transformantes, les pierres en actionnant, les marteaux dans, les forges et faisant fonctionner silencieusement les premières machines, bien avant l'invention de la vapeur, ou de la ces modestes roues, aon bois lentes, et rudimentaires, ont gît les bases d'une révolution énergétique, qui alimentait encore. Aujourd'hui, le monde, moderne, aujourd, single quotes, oui, d'imposants barrages s'élevant au-dessus des vallées fluviales, et des turbines de la taille, des maisons tournent avec une force extraordinaire. Les centrales hydroélectriques producent d'électricité pour des nations entières, stabilisant les réseaux électriques, soutenant l'industrie, et fournissant de l'énergie renouvelable à des centaines de millions de personnes. Ce qui n'était au départ qu'une roue plongée dans un cours d'eau, est devenu l'une des plus importantes sources d'énergie propre au monde. Cette transformation nécessite pied opérer. Du jour au lendemain, elle s'est déployée au fil des siècles grâce à l'ingénierie, la nécessité et l'innovation des moulins médiévaux, aux usines industrielles, jusqu'à la naissance de chaque étape perfection, la capacité de l'humanité à convertir l'eau courante en force motrice. Comment de simples roues et ont-elles évolué pour devenir d'immenses centrales? Et comment cette technologie ancestrale est-elle devenue une pierre angulaire des systèmes énergétiques modernes? Voici l'histoire de la façon dont l'eau en mouvement affecte l'industrie, électrifie les sociétés, et continue de guider l'avenir des énergies renouvelables. Bien avant les réseaux électriques et les barrages embêtant l'humanité à opérer et maîtriser la puissance de l'eau courante. Les rivières étaient prévisibles, permanentes et gratuites, une source d'énergie qui ne nécessite ni combustion ni chasse. Les premières sociétés ont découvert qu'en exploitant le cours de l'eau, elles pouvaient multiplier le travail humain et animal, transformant ainsi des économies de survie économies productives. Les premières roues hydrauliques sont apparues il y a plus de 2000 ans. Dans la Grèce et la Rome antiques, des simples roues verticales étaient installées dans les cours d'eau pour moudre le grain. Ces premiers modèles étaient rudimentaires mais efficaces, des obs au des pales captant le courant, entraînant un axe central, relié des moyens. L'important n'était pas le rendement, mais la fin. Tant que l'eau coulait, le travail, c'est pour ce principe de la puissance mécanique continue à la définir. Hydraulique pendant des siècles, du concepts fondamentaux ont émergé tit, les roues aobs par la bus, le courant rapide de l'eau frappant des obs, situés à la base de la roue. Ce système était courant dans les régions plates, sujets aux forts courants. Les roues aobs par la haute, développées plus tard, exploitant la gravité, platitude que la vite. L'eau était acheminée jusqu'au sommet de la roue, et diversée par dix le poids de l'eau générant un couple. Bien que plus lentes, les roues aobs par la haute étant beaucoup plus efficaces, et sont imposées dans les régions vallonnées et montagneuses. Au moyen G. Les roues AOC répandront en Europe, au Moyen-Orient, et en Asie elles actionnant les moulins afférents, les scieries, les foulons, et les marteaux de feu. Des villages entiers se formeront autour des cours d'eau, car l'énergie hydraulique est synonyme d'indépendance. Dans certaines régions, les rivières furent aménagées avec soin, à l'aide de canaux, de barrages et de bifs, afin d'optimiser le débit. Ce fut un tournant majeur. L'homme se contentait plus d'utiliser l'eau. Il féconnait le passage pour le maîtrise la Chine a développé des innovations parallèles, de grandes souffles hydrauliques alimentant
NR les hautes fourneaux, soutenant ainsi les débuts de la production de feu, dans le monde islamique, les ingénieurs en perfection, les systèmes d'engrenages, et les liaisons mécaniques, transformant le mouvement rotatif en tâches complexes, l'énergie hydraulique est devenue, non seulement, un outil, mais un véritable langage mécanique, rotation in greenage, transmission, malgré son succès, l'énergie hydraulique présentait des les roues, étant tributaires de leur emplacement, dépendentes des variations saisonnières du débit, et de la géographie, les sécheresses réduisant la production, les inondations détruisant les infrastructures, l'électricité ne pouvait être facilement transportée, elle devait être utilisée sur le lieu de sa production. À mesure que les industries se développent et se complexifiant, ces contraintes devenant plus évidentes dont la compréhension scientifique était également en retard sur la pratique. Les premiers constructeurs s'appuient davantage sur l'expérience que sur la théorie. Des concepts comme l'énergie, l'efficacité, et la dynamique des fluides n'étaient pas encore formalisés. Pourtant, par tâtonnements, les mécaniciens ont optimisé les conceptions, améliorant les angles des pales, les matériaux et le savoir s'est transmuté par l'apprentissage plutôt que par les manuels d'oxvie, siquel les roues étaient devenus le pini dorsale des économies pré-industrielles. Elles alimentent les ateliers, soutenant les premières usines et permettant la production de masse avant l'avènement des machines à vapeur. Surtout elles ont prouvé le mouvement naturel pouvait être converti en travail mécanique à grande échelle extraire de l'énergie en continu de l'eau, courante et constitue la pente conceptuelle vers l'hydroélectricité moderne. Les outils étaient rudimentaires, mais le principe est, lorsque la science, la métallurgie et l'électricité ont finalement convergé, la roue et on a payé disparu, la véritable transformation de l'énergie hydraulique a commencé, lorsque les ingénieurs ont cessé, raisonner en termes de roues pour adopter ceux de débit, de pression et de rendement. La révolution industrielle exigeait davantage, fournit de manière plus fiable, et sous des formes capables d'actionner, des machines toujours plus complexes, les simples roues en bois, aux ingénieuses, puissantes, atteignant leurs limites pratiques. L'étincelle qui allait transformer les moulins antiques en centrales hydroélectriques modernes est venue d'une nouvelle compréhension du mouvement de l'eau. Et la fin du XVIIE début du XXe, les progrès de la physique et de l'ingénierie ont redéfini la notion d'eau, la considérant non plus comme un simple outil mécanique, mais comme un système énergétique part entière. Les scientifiques ont alors commencé à formaliser des concepts tels que la conservation de l'énergie, le couple et la dynamique des fluides. Ce socle théorique a permis aux inventeurs de repenser l'interaction de l'eau avec les machines. Au lieu des grandes roues, lentilles, et exposées, les ingénieurs ont imaginé des dispositifs compacts capables d'extraire davantage d'énergie d'un même volume d'eau. L'invention de la turbine hydraulique a marqué une véritable avancée. Contrairement aux roues traditionnelles, les turbines informent et dirigent l'eau grâce à des pales profiles convertissant l'énergie cinétique et potentielle avec une efficacité bien supérieure. En 1827, l'ingénieur Franquet Benut fournit construisit l'une des premières turbines hydrauliques pratiques. Son invention atteint des rendements bien supérieurs à ceux de n'importe quelle roue, tournant à grande vitesse, et fournissant une puissance constante, et pour la première fois l'énergie hydraulique pouvait être produite à grande échelle et standardisée. D'autres innovateurs suivirent rapidement. Au milieu du siècle, James B. Francis perfectionna la conception des turbines, créant la turbine Francis,
un système polyvalent, capable de fonctionner, avec une large gamme de débits, et de hauteurs d'eau. Ces pales incurves sa conflagration, a flux convergent, l'ingrédient, ideal pour les rivières, et les installations, a moyen chute, a peu près à la même époque, la Roues pelton fitson, apparition pour les environments, et haute chute, et fable débit. Utilisant de puissance jets d'eau pour frapper des godets en forme de quillerie. Ces inventions prouveront que l'énergie hydraulique pouvait être adaptée à la géographie plutôt que d'être contrainte. L'étincelle suivante, décisive est venue à la fin du cycle des inventeurs ont compris que des turbines rotatives pouvaient actionner des générateurs, convertissant ainsi le mouvement mécanique en énergie électrique. Ce qui levait le principal obstacle à l'utilisation de l'énergie hydraulique traditionnelle, son éloignement géographique. L'électricité pouvait être transportée par des câbles, permettant ainsi à l'énergie produite par les rivières et les chutes d'eau d'alimenter des villes situées à des kilomètres de distance. L'une des premières démonstrations eut lieu en 1882, lorsqu'une centrale hydroélectrique sur la rivière Fox, dans le Wisconsin, alimentait les papeteries, perfaipres des projets de plus grande envergure viront le jour. En 1895, la centrale Adams, aux chutes du Niagara, commença à transporter l'énergie hydroélectrique sur de longues distances, éclairant les rues et stimulant l'industrie. Le spectacle d'une merveille naturelle produisant de l'électricité captiva l'imagination du public. L'énergie hydraulique n'était plus un outil du Moyen Âge, elle était devenue moderne. Ces premières centrales hydroélectriques ont de relever d'énormes défis. Les ingénieurs ont de concevoir des turbines capables de résister à des forces colossales, de gérer les variations du niveau d'eau et de fonctionner en continu. Les progrès rapides de la science des matériaux ont permis de remplacer le bois par la cire et la fonte. L'amélioration des systèmes de contrôle a permis aux opérateurs de réguler le débit et la production. Chaque problème résolu est reproche à l'hydroélectricité, DSA pleine, maturité industrielle. Les réactions du public et de l'industrie fut immédiate. L'hydroélectricité était propre, fiable, était relativement bonne marche une fois les infrastructures contrairement aux centrales, au charbon, elles n'y produisent ni fumée, ni déchets de combustible. Les villes proches des rivières et des chutes d'eau bénéficieront d'un avantage. Les usines c'est de l'électrification urbaine, l'eau qui avait alimenté des moulins pendant des cycles, fournissait décimées l'énergie à des régions entières, surtout, ces avancées n'ont pas effacé la passe, elles l'ont enrichi. Les principes de rotation, d'engrenage, et de flux continu des roues hydrauliques ont influencé la conception des turbines. L'idée ancestrale est restée intacte, mais sa forme a été complètement transformée. À l'aube du XXe siècle, l'étincelle était l'énergie hydraulique avait franchi un cap décisif, passant d'une aide mécanique locale et la production centralisée. Le terrain était propice à la construction de barrages, des réseaux électriques contentors et de centrales hydroélectriques colossales qui alimentent, transforment les paysages et les connament IES. Les roues étaient devenues turbines. Le mouvement était devenu et une force ancestrale avait fait son entrée dans l'art moderne. Dès lors que les turbines et l'électricité ont prouvé que l'eau courante pouvait alimenter bien plus que les moulins locaux. L'hydroélectricité a connu une longue ascension, marquée par l'ampleur des projets, l'ambition des ingénieurs et les investissements nationaux. S'en est suivi un cycle de transformation durant lequel les rivières ont été les technologies perfectionnées et l'énergie hydraulique érigée en l'un des piliers des systèmes énergétiques modernes dans les années 1880-1890.
La production hydroélectrique passa du stade expérimental à celui de pratique. Les premières centrales étaient and modestes, et alimentaient les usians, les réseaux de clairage, pourtant, même ces petites installations révélaient un avantage crucial. L'eau fournissait une énergie constante et prévisible, contrairement aux machines, avec qui nécessitaient un approvisionnement continu et combustible. L'énergie hydroélectrique puissait dans une source notre avec l'amélioration du réseau de transport la distance entre les lieux de production et de consommation devint moins permettant aux concepteurs d'envisager des projets plus ambitieux. Les chutes du Niagara deviendront un terrain d'expérience. La centrale hydroélectrique Adams démontra qu'il était possible de capter et de transporter des débits naturels sur de longues distances. Ce succès légitime la hydroélectricité comme une alternative sérieuse au charbon, marqua le début de grands projets d'infrastructure. Au début du siècle, les gouvernements ont reconnu l'importance stratégique de grands barrages ont été construits, non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour maîtriser les crues, favoriser l'irrigation et stimuler le développement économique. Les barrages poitiers, les barrages voûtés, béton ont permiso ingénieux de stocker l'eau, de régulation débit et de produire de l'électricité toute l'année. Des projets comme le barrage Hoover aux États-Unis ont symbolisé cette époque. Achieved dans les années 1930, il a démontré comment l'ingénierie, les politiques publiques et l'énergie pouvaient se conjuguer à l'essai. Des régions entières ont été les villes se sont développées, l'industrie a prospéré, l'hydroélectricité est devenue un outil de modernisation. Parallèlement, la technologie des turbines a progressé rapidement. Les turbines Kaplan ont été introduites pour les rivières, à faible chute et fort débit. Complétant ainsi, les modèles français et pelletés. Les systèmes hydroélectriques sont devenus adaptables, plotted, cuneiformes, optimisés pour les conditions locales. Avec l'expansion des réseaux électriques, les centrales hydroélectriques ont été intégrées au réseau national et leur capacité à moduler rapidement leur production en fait des solutions idéales pour équilibrer l'offre et la demande. L'hydroélectricité est ainsi devenue non seulement une source de production d'énergie, mais aussi un stabilisateur des systèmes. Énergie question. La reconstruction et la reconstruction et le développement d'appels garant favoris l'expansion. L'Europe reconstruite et modernise ses infrastructures. L'Union soviétique a réalisé de vastes projets à travers la Sibérie. La Japon a exploité les cours d'eau des montagnes. Les pays en développement considérant l'hydroélectricité comme une voie vers l'indépendance, permettant de réduire leur dépendance aux énergies fossiles importées. Dans les années 1970 et 1980, l'hydroélectricité a fait l'objet d'un examen plus approfondi. Les grands barrages ont modifié les écosystèmes, déplacé des communautés et bouleversé la dynamique des cours d'eau. Les mouvements écologiques ont imposé une réévaluation des coûts et des avenues. En conséquence, les ingénieurs ont amélioré les dispositifs de franchisement pour les poissons, la gestion des sédiments et la régulation des débits. Les centrales au fil de l'eau de plus petites, telles ont gagné en popularité en tant qu'alternatives à moindre impact. L'optimisation technologique s'est poursuivie. La modélisation informatique a permis d'améliorer le rendement des turbines. L'automatisation a réduit les risques. Les centrales vieillissantes ont été modernisées, plotées, qui a prolongé leur durée de vie, et augmenté la production sans construction de nouveaux barrages. Aujourd, single quotes, l'hydroélectricité est la principale source d'électricité renouvelable au monde. D'immenses installations en Chine, en Amérique du Sud et en Afrique produisent de l'électricité à l'échelle
continental, les stations de pompage turbinage fonctionnent comme des batteries d'énergie, stockant l'électricité excédentaire et la reste lors des pics de consommation, una fonction est dans les réseaux électriques d plus n plus alimentés par l'énergie solaire, éolienne, tout au long de cette ascension. L'hydroélectricité est passée d'une simple rotation mécanique à un système énergétique sophistiqué. Les rivières sont devenues des réservoirs. Les roues sont devenues des turbines. Les moulins locaux sont devenus una infrastructure nationale. Les d'énergie hydroélectrique reflètent una tendance humaine plus large, apprendre, d'aborder, utiliser la nature, puis à la comprendre, et enfin l'intégrer dans des systèmes technologiques complexes. Lo qui coule n'a jamais cesse de couler. Le humanité a simplement appris à se mouvoir avec elle, une et qu'elle bien plus grandiose qu'auparavant. Dès l'instant où l'hydroélectricité est passée des projets d'ingénierie ambitieux au fonctionnement quotidien des sociétés, son impact est devenu indéniable. Ce qui alimentait autrefois des moulins et sols au lieu des usines locales fournissait désormais de l'énergie à des régions entières. L'électricité des rivières alimentait les foyers, les écoles, les industries, transformant en profondeur les modes de vie et la croissance. La hydroélectricité n'était plus une solution marginale, elle est devenue un pilier de la vie moderne. L'un des chemins les plus profonds fut l'électrification, à grande et l'énergie hydroélectrique permet de fournir une électricité fiable et continue. Dans des régions où le charbon était rare ou les zones rurales autrefois isolées du progrès industriel, urine axe électricité pour l'éclairage, la réfrigération et les machines. Cela réduisait les inégalités entre les zones urbaines et rurales, et accéléra le développement social. L'éducation s'améliora grâce à l'électrification des écoles. Les soins de santé progresseront. Les hôpitaux pouvant désormais utiliser des équipements modernes. La vie quotidienne s'étendit. Au-delà des airs, dans l'élément, l'industrie a connu une transformation radicale. L'hydroélectricité a fourni l'énergie stable nécessaire à la production d'aluminium, à l'acide, et la chimie et à l'industrie manufacturière des secteurs exigent une alimentation électrique importante et des pales industriels entières. Ces sont développés author des centrales dans des pays comme la Norvège, la Canada et la Bretagne. L'hydroélectricité est devenue un atout concurrent contribuant à forger l'identité économique nationale et renforcer la puissance des exportations. Le rapport de la société et l'énergie et également évoluer le plan psychologique. L'électricité est devenue une évidence, une ressource qui devait être toujours disponible, abordable, et contrairement aux centrales à charbon, l'hydroélectricité ni produisait, ni fumée ni trains, l'énergie paraissait plus discrète, plus naturelle, presque imperceptible. Cela a contribué à normaliser l'idicule. Production d'électricité à grande ni devait pas nécessairement s'accompagner d'une pollution constante. Les gouvernements ont adopté l'hydroélectricité comme outil de planification. Des barrages ont été construits parallèlement aux systèmes d'irrigation, aux infrastructures de protection contre les crues et aux projets de gestion de l'eau. Les fleuves sont devenus des ressources multifonctionnelles, contribuant simultanément à l'agriculture, à l'énergie, aux transports et à l'expansion urbaine. Dans de nombreux pays, les projets hydroélectriques ont symbolisé le progrès, l'autosuffisance et la maîtrise technologique. Changement de société n'a cependant pas et sans conséquences. Les grands barrages ont déplacé des communautés, bouleversé des écosystèmes et submergé un patrimoine culturel. Ces impacts ont suscité des débats qui ont redéfini
les attentes du public, les citoyens ont exigé d plus n plus q, les projets énergétiques, conciliant rentability, économique et responsibility, environmental et social. Cette pression a impose de nouvelles normes, des études d'impact et une participation accrue des communautés, modifiant ainsi la manière dont les grands projets d'infrastructure étant conçus. It approves malgré ces tensions. L'adoption généralisée de la hydroélectricité s'est avérée durable. La démontre que les énergies renouvelables pouvaient être exploitées à l'échelle nationale et continentale. Bien avant que le changement climatique ne devienne une préoccupation mondiale, l'hydroélectricité approuve qu'une électricité propre pouvait alimenter la civilisation moderne. La révolution n'était pas seulement technologique, elle était aussi le courante est passé d'un élément périphérique à une infrastructure centrale, fécondant les lieux de vie, les modes de travail et les attentes des populations vis-à-vis de l'énergie. L'énergie hydroélectrique a fait bien plus que perdre de la redéfinir la notion de à l'art contemporain. L'hydroélectricité ne se limite plus à la simple puissance, mais s'oriente vers la perfectionnement, la flexibilité et une importance systémique. Si l'image emblématique des imposants barrages en béton continue de marquer l'imaginaire, l'hydroélectricité moderne se caractérise d plus n plus par l'optimisation, la diversification et l'intégration à des réseaux énergétiques plus vastes. Les centrales hydroélectriques actuelles sont bien plus performantes que leurs prédécesseurs. Les progrès de la modélisation numérique permettent aux ingénieurs de concevoir des turbines qui extraient un maximum d'énergie de l'optout en minimisant les turbulences et le jeu. Les systèmes de contrôle numérique ajustent la débit et la vitesse de rotation en temps réel, réagissant instantanément aux variations de la demande, aux conditions du cours d'eau. De nombreuses installations construites il y a plusieurs décennies précédentes. Aujourd'hui, beaucoup plus d'électricité que leur mise en service, grâce à des modernisations plutôt que des nouvelles constructions. L'une des innovations modernes les plus importantes est le stockage d'énergie par pompe. Ces systèmes fonctionnent comme des capacités de stockage d'énergie à grande échelle non comme de simples générateurs. En période de faible demande au lieu de surproduction d'énergie renouvelable, l'ouest pompé vers la haute dans un réseau. Lorsque la demande augmente, cet ouest relâché pour produire. Avec le développement mondial de l'énergie solaire et éolienne, le stockage par pompage est devenu essentiel et la stabilité du réseau électrique adjacent comme une batterie capable de stocker l'énergie pendant des heures, voire des jours. Dans de nombreuses régions, la hydroélectricité n'est plus seulement une source d'énergie, elle constitue le pin dorsal du fonctionnement des réseaux. Dépendance des énergies renouvelables, l'hydroélectricité s'est également diversifiée en termes d'échelle. Si les méga-barrages existent toujours, les projets de plus petite envergure ont pris de l'importance. Les centrales au fil de l'eau produisent de l'électricité sans grands réservoirs, réduisant ainsi l'impact environnemental. Les microcentrales hydroélectriques fournissent une énergie locale et fiable aux communautés. Les replicant souvent les groupes électrogènes diesel. Ces systèmes de plus petite taille témoignent d'une évolution vers des solutions adaptées au contexte local plutôt que vers des infrastructures standardisées. Le respect de l'environnement est devenu un élément central de l'hydroélectricité. Les projets modernes intégrant des dispositifs de franchisement pour les personnes, des stratégies de gestion des sédiments et des régimes d'écoulement contrôles afin de mieux reproduire naturel des rivières. Les études d'impact environnemental sont désormais la norme et dans certaines régions, les barrages obsolètes sont entièrement démantelés pour restaurer les écosystèmes. Cela représente un changement culturel important,
On pas d'une domination des rivières, auna, harmonie avec elles et l'échelle mondiale. L'hydroélectricité demeure le principal source d'électricité des pays comme la Chine, le Brésil, le Canada, et la Norvège, indépendant fortement, et en font, un pilier de leur mixanate, parallèlement, les pays en développement, d'Afrique, et d'Asie, du Sud-Est voyant, en la hydroélectricité, una voie vers l'électrification, et la croissance, même si les projets font l'objet d'un examen D+N+ rigoureux. Quant à leurs conséquences sociales et environnementales, l'hydroélectricité occupe aujourd'hui une place complexe. Elle est mature, mais continue de elle est propre, mais non sans impact. Son concept est ancien, mais sa mise en œuvre est moderne. Surtout, son réel et évolue. Docteur major de elle est devenue une force stabilisatrice au sein des systèmes énergétiques diversifiés et renouvelables. Sous sa forme, l'hydroélectricité nice résume plus et exploite les corps d'eau. Elle est une question d'équilibre entre énergie et écologie, infrastructures et collectivité, fiabilité et responsabilité. Le courant fait toujours tourner des turbines, mais elle l'a fait décimer dans le cadre d'un avenir énergétique mondial, interconnect et soignement géant. L'héritage de l'hydroélectricité dépasse largement le cadre des compteurs électriques et des barrages. Il représente l'un des partenariats les plus anciens de l'humanité avec la nature. Une relation énergétique née de la simple action de Roues en bois dans des cours d'eau peu profonds et qui s'est développée jusqu'à devenir des centrales hydroélectriques à l'échelle continentale. Rares sont les technologies qui peuvent s'étarguer d'un tel contenu. À travers les millénaires tout en demeurant essentiels à la vie moderne. L single quotes hydro e acute LECT RIC it e acute a fondamentalement transforme notre conception de l'énergie. Bien avant la domination des énergies fossiles, elle démontre que les forces naturelles pouvaient être exploitées de manière fiable et cette idée a facon la révolution industrielle, permettant aux premiers usages de fonctionner en continu et de facon prévisible. Avec l'avènement de l'électricité et l'hydroélectricité, approuve que les énergies renouvelables pouvaient être produites à grande échelle fournissant une puissance industrielle sans combustion. Cet enseignement demeure essentiel aujourd'hui. Sur le plan économique, la hydroélectricité contribue à l'essor des nations. Elle alimentait l'industrie lourde, permis l'électrification et soutenu le développement régional law ou d'autres sources d'énergie étant des villes entières, des industries et des réseaux de transport cessants, développent autres des centrales. Dans de nombreux pays, la hydroélectricité est devenue synonyme de modernisation, de stabilité et d'autosuffisance nationale sur le plan technologique. L'influence est tout aussi. L'ingénierie des turbines a permis des avancées en dynamique des fluides, en science des matériaux et en systèmes de contrôle, influencant par la suite l'énergie éolienne, l'aérospatiale et la conception mécanique. Les techniques de gestion des réseaux, notamment l'équilibrage rapide de la charge, ont été perfectionnées grâce à la hydroélectricité, bien avant l'avènement des réseaux intelligents. Aujourd'hui encore, les centrales hydroélectriques figurent parmi les composantes les plus performantes et les plus durables des systèmes électriques. Sur les plans culturels et environnemental, l'héritage est plus complexe. Les grands barrages ont modifié les paysages, déplacent des communautés et transforment les écosystèmes, obligeant les sociétés à prendre en compte le coût du progrès. Ces conséquences ont profondément remodelé le droit de l'environnement. La consultation publique et la planification des infrastructures à l'échelle mondiale. L'hydroélectricité est l'une des premières technologies à naître
et l'acumenite q les décisions énergétiques ni sant jamais purement techniques, ce sant aux idées, choix sociaux et ethics, le héritage le plus durable réside Peter dans la perspective, l'hydroélectricité, rely l'ingéniosité ancestrale, responsabilité moderne, el news, rappel q, l'innovation not souvent, d'observations simples, comme le qui, fait tourner, mais quel protote, essai dimension, lorsqu'il, soli, et la science, elle est planification, et elle est modération, alors que le monde recherche, des solutions énergétiques, durables, l'hydroélectricité fait figure de modèle et de guide, elle démontre, le potentiel des énergies renouvelables, a grande éclat, lesson lies, à l'interaction entre nature et technologie, des rives, des rivières, oméga le héritage de l'hydroélectricité ne se mesure pas seulement en watts, mais aussi à la façon dont la humanité est appris à composer avec les forces qui l'avenir de la hydroélectricité repose moins sur la construction de barrages toujours plus grands que sur l'intelligence, l'intégration et la modération, alors que les systèmes énergétiques mondiaux évoluent vers la l'hydroélectricité est appelée one rail stabilisateur, en favorisant discrètement le développement des autres énergies renouvelables plated queen les concurrent en lune, des principales tendances est le développement du stockage d'énergie par pompage, turbinage, à grande face aux fluctuations de la production, solaire et éolienne, selon les airs et les saisons. Les réseaux électriques ont besoin de solutions fiables pour stocker l'électricité excédentaire et la restituer et la demande. Le stockage par pompage turbinage assure déjà la majeure partie du stockage d'énergie à l'échelle mondiale et les nouvelles conceptions, notamment les systèmes en circuit ferme non records aux cours d'eau naturels, promettant un impact environnemental réduit et une plus grande flexibilité d'implantation à l'avenir. L'énergie hydroélectrique pourrait être autant appréciée lorsqu'il produit de l'électricité que lorsqu'il en produit pa.la. Numérisation va profondément transformer les operations, l'intelligence artificielle et les captures avances sont déployées pour optimiser les performances des turbines, anticiper les besoins de maintenance, et gérer les ressources en eau avec une plus grande précision. Les données en temps réel permettront aux opérateurs d'équilibrer la production d'énergie et les impératifs en ajustant les débits pour préserver la migration des, le transport des sédiments et les communautés en les centrales hydroélectriques fonctionneront de plus en plus comme des systèmes adaptatifs, plotted que comme des infrastructures statiques. L'innovation est plus petite échelle s'accélère, les turbines modulaires, les systèmes à basse chute et l'hydroélectricité en conduite, parient permettre d'exploiter l'énergie des canaux, des stations d'épuration et des réseaux d'irrigation existants, sans construire de nouveaux barrages. Ces solutions privilégiant la production des en reprochant l'énergie propre des lieux de consommation, tout en minimisant les perturbations des cours d'eau, le changement climatique engendre et la force urgence et la modification des régimes de précipitations, la fonte des glaciers et la sécheresse prolongée affecteront la disponibilité en eau dans de nombreuses régions. La planification future de la hydroélectricité devra intégrer la résilience climatique, diversifier les sites et recourir aux prévisions pour gérer la dans certains endroits. Cela pourrait impliquer de repenser la dépendance à long terme à l'égard d'un seul système fluvial au-delà de la terre. Les principes de la hydroélectricité pourraient même éclairer l'ingénierie. Les systèmes fluidiques en circuit ferme et la dynamique des turbines, influençant d'ailleurs la conception des systèmes énergétiques et de survie en environnements, bien que cela reste hypothétique. Cela souligne la pertinence conceptuelle durable de la hydroélectricité. En définitive, l'avenir de la hydroélectricité reposera sur non pas la domination des cours d'eau, mais la coopération avec
nan par les megaprojects, mais des solutions intelligentes et adaptées au contexte, à mesure que les systèmes énergétiques deviennent plus propres et plus complexes. Le rail de la hydroélectricité sera déstabiliser le débit, transformant discrètement le mouvement en fiabilité pour un monde en transition. Des simples roues, des bois, tournent au bord, des corps d'eau ancestres, aux barrages et turbines, gigantesques alimentent des nations entières. L'histoire de la hydroélectricité est celle d'une continuité et d'une transformation au fil des siècles. La humanité est appris non seulement et utilise l'eau en mouvement, mais aussi le comprendre, transformant le mouvement brut en travail mécanique, puis en une électricité fiable, et rares sont les sources d'énergie qui peuvent se targuer d'un ancrage historique aussi profond to en restant aussi pertinentes dans le monde moderne, et démontre que les énergies renouvelables pouvaient être déployées à grande échelle, bien avant que le développement durable n'y devienne une priorité. La alimentaient les premières industries, électrifie les sociétés, et aujourd'hui, elle contribue au kit de l'éolien, et du solaire, et des réseaux énergétiques plus propres et plus flexibles. Parallèlement, la permis de tirer de pression enseignements sur l'équilibre environnemental, la responsabilité, et la planification, à long terme alors que le monde recherche des solutions stables face et un avenir énergétique incertain. La hydroélectricité s'est présentée à la fois comme un fondement et un guide, prouvant que le progrès peut noter des anciens lorsqu'elles sont fixées par la science et la soin.cce, vous aide à comprendre comment les roues et aussi devenus des gens de la violes aimer la vidéo partages la avec les autres parties vos impressions, si des aussi bonnes vous pour découvrir d'autres approfondis sur les la technologie et l'innovation, humaine.car parfois. L'avenir est alimenté par des idées aussi anciennes que le qui coule al miem.